హలో ఎవ్రీవన్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మనం వన్ డైమెన్షనల్ ఇలాస్టిక్ కొలిజన్ డెరివేషన్ వస్తే అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఇందుకీ వాట్ ఈజ్ కొలిజన్ అంటే ది ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ ఆర్ మోర్ బాడీస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ కొలిజన్. ఇందులో ఇలాస్టిక్ కొలిజన్, ఇన్ఇలాస్టిక్ కొలిజన్, హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ అండ్ ఆబ్లిక్ కొలిజన్ అని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. మనం ఇలాస్టిక్ హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ చూద్దాం. ఓకేమా? దీనికోసం ముందు డయాగ్రామ్ వేస్తాను చూడండి. లెట్ us కన్సిడర్ two bodies of masses m1 and m2 are moving with initial velocities u1 and u2 and moving towards each other and they collide each other elastically, and then they are separated with final velocities v1 and v2. This is the picture. m1 and m2 are moving with initial velocities u1 and u2, and they involved in an elastic collision and separated with final velocities v1 and v2 after the collision. ఓకేమ్మా? ఇందులోనే మనం ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా డెరైవ్ చేస్తాం. త్రూ అవుట్ ద డెరివేషన్ ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేమ్మా? సిన్స్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇలాస్టిక్ కొలిజన్, from law of conservation of linear momentum, total momentum before collision is equal to total momentum after collision అని రాస్తాం. చూడండి, బిఫోర్ కొలిజన్ momentum of first body m1 u1 plus momentum of second body m2 u2 is equals to momentum of first body after collision plus momentum of second body after collision. This is the expression. Let this be equation 1. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? 1 ఉండే టర్మ్స్ అన్నీ ఒకవైపు, 2 ఉండే టర్మ్స్ అన్నీ ఒకవైపు పెడతాం. సో దిస్ విల్ బి m1 u1 minus m1 v1 is equals to m2 v2 minus m2 u2. ఇందులో m1 కామన్ తీస్తున్నాను. సో దిస్ విల్ బి u1 మైనస్ v1, అండ్ ఇక్కడ m2 కామన్ తీస్తే v2 మైనస్ u2. లెట్ దిస్ బి ఈక్వేషన్ 2. ఇది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం. అలానే ఇలాస్టిక్ కొలిజన్లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఈజ్ కన్జర్వ్డ్. సో ఫ్రమ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ బిఫోర్ కొలిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్టర్ ది కొలిజన్. అదే రాద్దాం. ఫస్ట్ బాడీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ m1 u1 స్క్వేర్ ప్లస్ సెకండ్ బాడీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ m2 u2 square is equal to first body kinetic energy after collision half m1 v1 square plus second body kinetic energy after collision half m2 v2 square. Both sides half common తీసి క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాం. అప్పుడు ఇది m1 u1 square plus m2 u2 square is equal to m1 v1 square plus m2 v2 square. మళ్ళీ u2 టర్మ్స్ అన్నీ ఒకవైపు, v1
2 ఉండే టర్మ్స్ అన్నీ ఒకవైపు, 1 ఉండే టర్మ్స్ అన్నీ ఇంకోవైపు పెడదాం. అప్పుడు ఇది ఏమైంది, m1u1 స్క్వేర్ మైనస్ m1v1 స్క్వేర్ విల్ బి m2v2 స్క్వేర్ మైనస్ m2u2 స్క్వేర్. ఇప్పుడు కూడాను m1 కామన్ తీసుకుంటే అమ్మా u1 స్క్వేర్ మైనస్ v1 స్క్వేర్, దిస్ విల్ బి m2 కామన్ తీస్తే v2 స్క్వేర్ మైనస్ u2 స్క్వేర్. లెట్ దిస్ బి ఈక్వేషన్ 3. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, అబ్బా ఈక్వేషన్ 3ని ఈక్వేషన్ 2తో డివైడ్ చేద్దాం. డివైడింగ్ ఈక్వేషన్ 3 బై ఈక్వేషన్ 2, నాట్ బై 2 మా గుర్తుపెట్టుకోండి, అది వేరే మీనింగ్ వస్తుంది. ఏంట్రా ఇది, m1 u1 స్క్వేర్ మైనస్ v1 స్క్వేర్ is equal to m2 v2 స్క్వేర్ మైనస్ u2 స్క్వేర్ బై m1 u1 మైనస్ v1 m2 v2 మైనస్ u2. ఇక్కడ m1ని క్యాన్సిల్ చేయండి, ఇక్కడ m2ని క్యాన్సిల్ చేయండి. అప్పుడు ఏమొచ్చింది, u1 స్క్వేర్ మైనస్ v1 స్క్వేర్ బై u1 మైనస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2 స్క్వేర్ మైనస్ u2 స్క్వేర్ బై v2 మైనస్ u. అమ్మా u1 స్క్వేర్ మైనస్ v1 స్క్వేర్ ఎలా రాయొచ్చురా, u1 ప్లస్ v1 ఇంటూ u1 మైనస్ v1 రాయొచ్చా, చూడండి u1 ప్లస్ v1 ఇంటూ u1 మైనస్ v1 బై u1 మైనస్ v1. అలానే v2 ప్లస్ u2 ఇంటూ v2 మైనస్ u2 బై v2 మైనస్ u. ఈ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదా, u1 మైనస్ v1 u1 మైనస్ v1 v2 మైనస్ u2 v2 మైనస్ u2. ఏమొచ్చింది, u1 ప్లస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v2 ప్లస్ u2. ఇప్పుడు దీని నుంచి ఈక్వేషన్ 4 అనుకుని దీని నుంచి ఏం రాస్తున్నానంటే చూడండి, u1 u ఉండే టర్మ్స్ అన్నీ ఒకవైపు, v ఉండే టర్మ్స్ అన్నీ ఇంకొక వైపు పెడదాం. u1 మైనస్ u2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v2 మైనస్ v1. సో దీని నుంచి మనం ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పచ్చు, ఏంటమ్మా అది, ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ of two bodies of approach before collision is equal to the relative velocity of two bodies of separation after collision. ఇదే 4 మార్క్స్ అడుగుతారు. Show that in a one-dimensional head-on collision the relative velocity of separation after collision is equal to the relative velocity of approach before collision అని అడిగితే 4 మార్క్స్కి మీరు ఇక్కడితో రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకేమ్మా, దీని నుంచి ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీని డిరైవ్ చేయొచ్చు, అది ఇప్పుడు రాస్తాను చూడండి. v2 మైనస్ v1 బై u1 మైనస్ u2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. ఈ కాన్స్టెంట్ని నేను ఈ అనే ఒక లెటర్తో రాస్తాను. ఆ కాన్స్టెంట్ని ఈ అంటాను, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ coefficient of restitution. This is called coefficient of restitution, the ratio of relative velocity of separation
to the relative velocity of approach in a collision is called coefficient of restitution. ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు దీనికి మనం ఫైనల్ వెలాసిటీని డెరైవ్ చేయాలి. ఇదంతా యూజ్ చేసి నేను డెరైవ్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. నేను ఆ ఈక్వేషన్ 4ని ఇక్కడ రాస్తాను ప్లేస్ కోసం, మీరు కంగారు పడద్దు. u1 plus v1 is equals to v2 plus u2. Let this be equation 4. 5 minutes లో అయిపోతుంది. You don't have to worry. సో we shall continue. ఏంటమ్మా ఇప్పుడు చూడండి ఏం చేద్దాం, v2 వాల్యూని తీసుకుందాం. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 4 v2 is equal to, v2 ఎలా రాయొచ్చు, u1 plus v1 minus u2. u1 plus v1 minus u2. ఈ v2 వాల్యూని ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ ఎందుకు డైరెక్ట్ రాసేద్దాం. సబ్స్టిట్యూటింగ్ v2 ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 ఏమొస్తుంది చూడండి, m1 u1 ప్లస్ m2 u2 is equals to m1 v1 ప్లస్ m2. ఈ v2 ప్లేస్లో ఈ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాం, u1 ప్లస్ v1 మైనస్ u2. చూడండి స్ప్లిటప్ చేద్దాం. m1 u1 ప్లస్ m2 u2 is equal to m1 v1 ప్లస్ m2 u1 ప్లస్ m2 v1 మైనస్ m2 u2. ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న వాటిని స్ప్లిట్ చేసి రాస్తానమ్మా. ఇప్పుడు ఏం చేద్దారా, u ఉండే టర్మ్స్ అన్నీ ఒకవైపు, v ఉండే టర్మ్స్ అన్నీ ఒకవైపు పెట్టేస్తా. uతో m1 u1 ప్లస్ m2 u2 u ఇది రెండు ఇట్లు ఇటు వచ్చేస్తాయి మైనస్ m2 u1. ఇది ప్లస్ m2 u1 కదా, ఇటువైపు వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ m2 u1. ఇది మైనస్ కాబట్టి ఇటువైపు వస్తే ప్లస్ m2 u2 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు m1 v1 ప్లస్ m2 v1. ఇందులో సేమ్ టర్మ్స్ చూద్దాం. m2 u2 ప్లస్ m2 u2 అంటే ఏమైందిరా, 2m2 u2 m2 u2 ప్లస్ m2 u2 ప్లస్ m1 u1 మైనస్ m2 u1 అంటే u1 కామన్ తీసేస్తే m1 మైనస్ m2 అని రాశాను. ఇందులో m1 v1 m2 v1 అంటే v1 కామన్ తీస్తే m1 ప్లస్ m2 ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం రాస్తున్నాం, ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తున్నాం కదమ్మా. సో v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది మొత్తానికి ఇక్కడే రాద్దాం, v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తానికి బై రాద్దాం, 2m2 u2 బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ u1 ఇంటూ m1 మైనస్ m2 బై m1 plus m2. So this is the final velocity. Let this be equation 5. అర్థమవుతుంది కదా, దిస్ ఈజ్ v1.
ఇప్పుడు ఒక చిన్న స్పెషల్ కేసు రాద్దాం. ఏంటి? ఇఫ్ m1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m2, ఇఫ్ అంటే డిఫరెంట్ కేసులు ఉన్నాయి, నేను ఓన్లీ మాసెస్ ఆర్ సేమ్ అని తీసుకుంటున్నాను. ఇఫ్ m1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m2 ఏమవుతుంది? m1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m2 అయితే 2m బై m ప్లస్ m ఇంటూ u2 ప్లస్ ఈ రెండు సేమ్ అయితే m1 మైనస్ m ఇది 0 అవుతుంది, ప్లస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v1. ఇది 2m, m ప్లస్ m 2m, ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే u2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v1. అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెకండ్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ బాడీ. ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెకండ్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ బాడీ. ఓకేమా? చూడడానికి చిన్న క్లమ్జీగా ఉంటుంది కానీ వెరీ వెరీ సింపుల్. ఇది ఓకేనా మీకు? ఇప్పుడు చూడండి, v1 డెరైవ్ చేసాం కదా, ఇలానే v2 కూడా డెరైవ్ చేద్దాం. ఓకేనా? రండి. దీని కంటిన్యూషను ఇక్కడ రాసి దాని కింద రాస్తాను, ఎందుకంటే ఇది మీకు ఒకసారి కనపడాలనేది నా ఉద్దేశం. ఓకేనా? లేదా ఇక్కడ పైన రాస్తాను, చూడండి, సరిపోతుంది, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఇందాక v2 రాశాను కదా, ఈక్వేషన్ 4లో v2 రాశాను కదమ్మా, ఇప్పుడు v1 రాస్తాను. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 4 v1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v2 ప్లస్ u2 మైనస్ u1. v1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v2 ప్లస్ u2 మైనస్ u1. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని మళ్ళీ ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏమొస్తుంది? m1 u1 ప్లస్ m2 u2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m1 v1 ప్లేస్లో v2 ప్లస్ u2 మైనస్ u1 ప్లస్ m2 v2. దీన్ని స్ప్లిట్ అప్ చేద్దాం. m1 u1 ప్లస్ m2 u2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m1 v2 ప్లస్ m1 u2 మైనస్ m1 u1, ఇది అయిపోయింది, ప్లస్ m2 v2. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామమ్మా, ఇందాకట్లాగానే u ఉండే టర్మ్స్ అన్నీ ఒకవైపు, v ఉండే టర్మ్స్ అన్నీ ఇంకొక వైపు రాద్దాం. దెన్ దిస్ విల్ బి m1 u1 ప్లస్ m2 u2 మైనస్ m1 u2 ప్లస్ m1 u1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు మిగులుతాయి m1 v2 ప్లస్ m2 v2. అబ్బా, ఇప్పుడు చూడండి, m1 u1 అంటే 2m1 u1 సేమ్ ఇందాక ఎలా అయితే మనం ఈక్వేషన్ 5 డెరైవ్ చేసామో 6 కూడా అదే ప్రాసెస్లో డిఫరెంట్ వాల్యూస్తో వస్తుంది అంతే. 2m1 u1 m2 u2 మైనస్ m1 u2 అంటే ఏది కామన్ తీద్దాం? u2 కామన్ తీస్తే m2 మైనస్ m1. ఇందాక ఏమొచ్చిందమ్మా? m1 మైనస్ m2 వచ్చింది. ఇక్కడ m2 మైనస్ m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 v2 ప్లస్ m2 v2 అంటే v2 కామన్ తీస్తే m1 ప్లస్ m2. మనకేం కావాలి ఫైనల్గా? ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ v2 కావాలి. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ m1 బై m2 బై వస్తే 2m1 u1 బై m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ u2 ఇంటూ m2 మైనస్ m1 బై m1 ప్లస్
m2. This is equation 6. మీకు డిఫరెన్స్ కనిపించడం కోసం నా రాసాం. ఇది ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అమ్మా. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 6. ఇది చెరిపేస్తే మళ్ళీ మీకు అర్థమవుదేమో అని ఒకే దగ్గర ఉండేటట్టుగా రాస్తున్నాం. ఓకేనా? దీనికి కూడా m1 = m2 అప్లై చేసామనుకోండి, ఏమొస్తుంది చూడండి. m రాస్తే 2m/m+m ఇంటూ ఇది u1 ప్లస్ m2 మైనస్ m1. m1 = m2 అయితే m2 మైనస్ m1 0. 0 = v2. అప్పుడు ఏమైంది? ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే u1 = v2. ఇందాకేమొచ్చింది? u2 = v1. ఇప్పుడు u1 = v2. అంటే సెకండ్ బాడీ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఫస్ట్ బాడీ ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఫస్ట్ బాడీ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ, సెకండ్ బాడీ ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఫస్ట్ బాడీ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ, సెకండ్ బాడీ ఫైనల్ వెలాసిటీ. సెకండ్ బాడీ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ, ఫస్ట్ బాడీ ఫైనల్ వెలాసిటీ. అంటే దే ఎక్స్చేంజ్డ్ దెయిర్ వెలాసిటీస్. అది కన్క్లూజన్ అమ్మా. ఓకేనా? దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. వీ షల్ కంటిన్యూ విత్ అనదర్ వీడియో.